Die Voicemail meiner Schwester gestern Bestander aus 3 Wort, sie Krebs. Ich saß auf dem Sofa. Rusty's Ismengerolt neben mir, sein graue Schnauz in meinem Knie. Solche Morgen waren einfach, fast heilig, Dampfender Kaffee auf der Küchentheke, das leis klickender Lane, das leis scharen seiner Pfoten auf dem Pflaster bei unserem frühen Spaziergang. Die Welt war Jordnet, vorhersehbar, friedlich. Dan zerstört der Anruf alles. Sie ist mein Mutter. Mein Schwester, die Botten der Familie rief nickten, Versicherung zu bitten oder sich zu versenen. Sie riefen, mir ein taktisch Neuigkeit mitzuteilen. Und so taugt die alte Regel, das Ultimatum, das US, vors bei Jaren en Zweit hat, wieder auf. Vors bei Jaren sagt mein Mutter zu mir, das ich, wenn ich Michigan für Rusty entschieden word, ihr Family verlassen word. Ich packte noch in Derselben nacht mein Koffer. Seitdem hat sie kein Wort mehr, mit mir gesprochen. Jetzt, mit dieser Diagnose, schwet die unos gesprochen Frage schwer und qualend in der Luft. Wirst du dich für den Hund oder für den sterbend Mutter entschieden? Rusty stups mein Hand in, warm und vertrauensvoll, und mir word klar, dass es hier nicht nur Family oder Pflicht geht, es geht Loyalität, Liebe und die unmöglichen Entschiedungen, die das Leben uns manchmal aufzwingt. In meiner Kindheit fühlt sich unser Zuhause eher wie ein Museum als wie ein Hausen. Mein Mutter, mit ihren blitzblanken Arbeitsflächen und die farblich sortierten Butterregalen, duldet keinerlei Anordnung, weder im wörtlichen noch im übertragenen Sinn. Mein Vater, der Juge Friedensstifter, folgt still und zuverkommend. Mein Schwester, die Diplomatin, navigiert mit vorsichtigem Lächeln und die wohlüberlegten Worten zwischen den Stollen. Und ich war Alexander, der Sensible, mir stets bewusst, dass ich Gast in einer Welt war, in der alles Außerlichkeiten ging. Dann kam Rusty. Ich fand in hinter meinem Arbeitsplatz, einem kleinen Butchladen-Café, zitternd, mit verfilzen Herren und Verangsteit. Mein Herz zog sich zusammen, als sich an sehr Blick treffen. War ein Problem, das ich lösen kann, ein Leben, das ich beschützen kann. In mit nach Hause zu nehmen, war instinktiv. Mit im Spazieren gehen, die Noten aus seinem Fellbersen, sehen, wie sein Schwanz bei einem Wort oder einer sanften Berührung wedelt, es war einfach unbeschwert. Doch jeder Feiertag, Jeds Familientreffen bracht Spannungen mit sich. Der Unmut meiner Mutter war anfangs subtle. Bemerkungen über das Fell, den Geruch, die Belastung, die ein Hund mit sich bringt. Dieser Hund ist ein Last, Alexander. Du hast schon genug zu tun, sagt sie mit Susser, aber scharfer Stimme. Jede Bemerkung erinnert sie daran, dass Rusty nicht in ihr Heilwelt passt. Der Auslöser kam bei einem Sommergrillfest. Rusty lag ruhig und gehorsam zu meinen Füßen und ignoriert das Getummel der herumtollenden Kinder. Ein kleiner Cousin stolpert und strieft sich das Knie in Rustys Nahe. Nix passiert, nix Schlimms. Stört sich mein Mutter mit eiskalter Stimme hierin und zerschnitt die Warmluft. Das ist Terrorist ein Gefahr. Ich wusste es. Später, in der Still der Küche, traf sie in wie ein Hammerschlag. Kein Geschrei, kein Streit, nur Wort, glasklar. In Twitter ich oder der Hund. Du kannst dieses Wesen nicht in mein Leben lassen. Wenn du es unbedingt behalten willst, betracht dies als deinen letzten Besitz. Ich spürt die Schwer der Entscheidung, das Lebewesen, das bedingungslos Liebe schenkt, oder ein Mutter, deren Liebe in Regeln, Perfektion und Bedingungen geholt war. Rusty sah Michigan vertrauensvoll und furchtlosen. Und in diesem Blick lag die Antwort bereits geschrieben, auch wenn die Folgen noch gar nachwirken wurden. Ich erinnere Michigan in die betabt Heimfahrt, Rusty auf dem Beifahrersitz, den Kopf in meinem Schoß. Die Welt draußen verschwamm. Aber im Auto skien die Zeit stillsastehin. Es ging nicht einen Hund. Es ging Kontroll, Regeln, denen ich nie zugestimmt hat, und die bittere Erkenntnis, dass ich ein Prüfung nicht bestanden hat,
die ich nie abelgen wollt. Die Wohnung, in die ich zog, war klein, wohlgestalt, für die Verhaltnis meiner Mutter unordentlich, aber sie word unseer. Rusty und ich boten uns gemeinsam ein Leben auf, Stück für Stück. Sein Stillbegleitung war unerschütterlich, Balsam für die Einsamkeit und den Schmerz der Zurückweisung. Wir meisterten schwer Tage, feierten kleiner Folge und lernten den sanften Rhythmus gemeinsamer Routinen kennen. Es gab kein Veritelung, kein bedingt Liebe, nur Präsenz, Geduld und Vertrauen. Die Familie Lehr war orenbetabend. Geburtsstage kamen und Jen, ignoriert oder nur flüchtigerwend. Mein Schwester schrieb vorsichtig, neutral Nachrichten und filtert so die, Welt zwischen uns Geschichten über die Wort meiner Mutter erregten Michigan nur indirekt. Das ich ein Phase durchmacht, das ich es zur Vernunft gekommen sei. Die Geschichte means Lebenswort on Michigan geschrieben, und ich hat keinen Stift. Und dann wurde nach die Negend Angst. Nicht, dass ich die Falschentscheidung getroffen hat, sondern dass die Außenwelt Michigan als den Boswicht sein Word. Den Sohn, der einen Hund seiner Mutter vorzog. Die Scham war heimtückisch. Etwas, das ich mir Tag für Tag bewusst wieder abtwonen musst. Rusty ertelt stellt fragen. Und langsam, mit seiner stillen Anwesenheit in meiner Seat, begann ich, die Teil von mir zurückzuerobern, die mein Family versucht hat zu definieren, und einzuschränken. Die Voicemail von Chloe war erster Anfang. Innerhalb weniger Stunden treffen die ersten Nachrichten ein, jede einzelne gebracht von sorgfältigen Diplomatie, und dem unausgesprochenen Ultimatum. Phase 2. Die Prognose ist mit der Behandlung gut. Aber sie hat Angst. Manchmal fragt sie nach dir, sie sagt es nicht. Aber ich merke es. Die Behandlungen wurden hart. Sie braucht ihr Family sich. Wir müssen alle für sie sein. Jede Nachricht enthielt die Verrat, unausgesprochen Regel. Der Hund. Rusty. Der Zustand, der uns vor 2 Jahren entzweit hat, war nicht verschwunden. Hat nur gewartet, geschlummert, bis jetzt. Nach Hause zu kommen, mein Mutter zu unterstützen, hieß, Rusty in ein Tierpension zu geben, so zu tun, als existieren nicht, in Vielheit sogar ganz abzugeben. Es schmerzt in meiner Brust. Erinnerungen blitzten auf, Fieber in der Kindheit und die Oftschrift nie, die beruhigenden Hand meiner Mutter, ihr Anwesenheit ein Anker der Geborgenheit. Family. Pflicht. Verpflichtung. Einer tumlicher Drang, den ich jahrelang von Schuldgefühlen zu losen versucht hat. Und dann während der Rustys Augen, sanft, vertrauensvoll, auf ein Weiß mit mir verbunden, wie es sonst nehmen konnte. 2 Jahre stiller Morgen, Spaziergang im Nebel, die kleinen Siege und die alltäglichen Momente, die einen zerbrechlichen Frieden schaffen. Wie kann ich ihm jetzt den Rücken kehren? Beaver ich Michigan entschieden konnte, klingelt mein Telefon. Es war Dad. Den Mutter, sie word fragen, aber sie braucht dich. Gibt es, irgendeinen Ausweg, sein Stimme war dun, alt, resigniert. Want den Hund nicht, stellt es nicht als Wohlmöglichkeit dar, doch das Schweigen zwischen den Worten sprach Band. Ein Bit, nachzugigen, alles wieder in Ordnung zu bringen, das unmöglich leichter zu machen. Ich legte auf, mein Herz hämmert. Rusty leg seinen Kopf auf mein Knie, spürt etwas unausgesprochenes, sein warm ein Anker in einem Leben, das ich nach meinen eigenen Wurstelungen aufgebaut hat. Und dann brach die Realität mit gnadenloser Klarheit hierin, der erste Chemotherapie-Termin war vereinbart. Ein buchstablicher Stichtag. Die Zeit drängt. Ich lief in der Wohnung auf und ab, die Wandeskinen nachher zu rücken, Rusty folgt mir leis. Jeder Instinkt strabt sich. Gehen heiß, einen Freund zurückzulassen, der Michigan verteilt, etwas gefordert, Liebe und Bedingungen geknüpft hat. Bleiben heiß, denn Zorn der Vergangenheit, die last familiar Erwartungen und die möglich endgültig Enttäuschung meiner Mutter zu riskieren. Die Entscheidung lag vor mir,
scharf und unerbittlich. Die Family, in die ich born word, oder die Family, die ich mir ausgesucht hab. Ich beschloss zu gehen. Nicht mit Antworten, nicht mit Kompromissen, sondern mit der Wahrheit. Ich wurde sein, und zu verbergen, ich war oder welches Leben ich mir aufgebaut hab. Rusty blieb bei einem vertrauten Freund zu Hause ein Vorübergehend, aber in meinen Augen unerschütterlich losung. Gehört zu mir, und deren Words sich nix ändern. Das Krankenzimmer war steril, erfüllt vom Summen der Maskinen und dem leichten Geruch von Desinfektionsmittel. Sie dort zu sehen, kleiner, zerbrechlich und schlotchendes Glassen, traf Michigan harder als erwartet. Ihr Augen huschten nach oben, als ich eintrat. Einen Moment lang war da etwas Erleichterung, Triumph. Beaver sich in Erkenntnis verwandelt. Du bist gekommen, sagt sie mit schwacher Stimme, aber scharfem Blick. Ja, antwortet ich. Ein lang Pause. Sie blickt zur Tür, als wird sie gemanden? Oder etwas. Wisst es? Heißt Rusty, sagt ich. Ist zu Hause. Gesicht verfinstert sich, die kalt, und die ich Michigan erinnert, verstärkt sich durch ihr Verletzlichkeit. Also hast du dich trotzdem dafür entschieden. Selbst jetzt noch. Ich sah ruhig in die Augen. Ich hab Michigan nicht gegen dich entschieden, Mom. Vor 2 Jahren hast du Michigan gezwungen, zwischen denen Bedingungen und seiner bedingungslosen Liebe zu wollen. Du warst dir sicher, dass ich den Bedingungen wollen wird. Hab ich nicht. Ich bin trotz dieser Entscheidung hier, weil ich beide tragen kann. Kannst du das? Still breitet sich im Raum aus mein Schwesterstochter Adam. Mein Vater starrt auf den Boden, die Luft war von Spannung erfüllt. Mein Mutter want den Kopf zum Fenster und ignoriert die einzelnen Tränen, die über die Wange ran. Das Machtverhältnis hat sich verschoben. Die unausgesprochene Regel, gegen Family, worauf die Probe gestellt wardens, und das Gleichgewicht, das sie Gerling bewahrt hat, war zerbrochen. Zum ersten Mal war ich kein Gast in sorgsam arrangierten Welt. Ich war Alexander. Fehlerhaft, loyal, furchtlos, festzuhalten und Liebe und Leben, so wie ich es gewollt hab. Rusty war zu Hause, ein stiller Anker in einer chaotischen Welt, und in diesem Zimmer kann ich die Wahrheit über uns alle. Liebe ist kein Beilands, die ausgeglichen werden muss. Sie ist ein Kraft, die sich denen, ausschalten und selbst die hartesten Ultimaten überstehen kann. Die neue Dynamik ist zerbrechlich, zart wie Jaspanins Glas. Ich besuch sie, wann es mir passt, und Teil Bruchstück meines Lebens, in denen Rusty vorkommt. Manchmal hört sie zu, fragt aber ein nach ihm. Es ist ein bruchiger Waffenstillstand. An Willkommen und wortlos, mehr von Grenzen als von Vergebung gebracht. Die Krankheit macht sie demütig, aber sie ändert nicht grundlegend die Regeln, nach denen sie einzeln, sie verändert nur, wie ich mit umgehe. Jedes Mal ist die Heimkehr eine Offenbarung. Rusty begrüßt Michigan mit derselben unerschütterlichen Freude, wedelt mit dem Schwanz und strahlt mit den Augen. Die Kleinwohnung, die für die Verhältnis meiner Mutter einst chaotisch war, fühlt sich jetzt wieder Mittelpunkt des Universums in. Hier herrscht Klarheit. Hier ist Frieden. Hier ist ein Liebe, die nix weiter verlangt als Anwesenheit und Versorg. Dies einfähig und unerschütterlich true Word zum Fundament, auf dem ich baue. Ich hab gelernt, dass Family nicht optional ist, aber Liebe sollt nicht mit Kündigungen einhergehen. Manchmal ist die Großloyalität nicht, sich den Bedingungen anderer anzupassen, sondern sich zu weigern, ein Leben im Stich zu lassen, das von einem abhängt, selbst wenn es bedeutet, sich von Menschen zu distanzieren, die eigentlich zuflucht hatten sein sollen. Warversorg bedeutet nicht, sein Ziel zu opfern, andere zufrieden zu stellen. Sie bedeutet, ganz und Garde zu sein, ullig, und dem anderen die Entscheidung zu überlassen, ob das Genick ist. Ich entschied Michigan für die still, true Sonnigung eins Gertetten Hans anstatt für die laut, bedingt Liebe meiner Family.
Manch nennen das Gefühlskult. Ich nenne es die erste ehrlich, aufrichtig Entscheidung meines Lebens. Musstest du jemals zwischen Frieden und Seelenfrieden wählen? Teil den Geschichten 10.